హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాఫ్ట్వేర్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో జస్ట్ చాలా మంది నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ లేకపోతే బయట అయినా కానీ అడుగుతున్నారు అనమాట. చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ కి జాబ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, హౌ టు గెట్ ఎ జాబ్ టు అ ఫ్రెషర్. సపోజ్ ఫ్రెషర్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు మేబీ పాస్అవుట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో బీటెక్ చదువుతూ ఉండొచ్చు. మీకు ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఏమైనా టాపిక్స్ వైజ్ మర్న్ స్టాక్ నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే సి నేర్చుకోవాలి, జావా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ విజిట్ చేయండి. ఇందులో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ కొన్ని కోర్సెస్ పెట్టాను, కీప్ ఆన్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, మీకు ఈజీ ఆఫ్ లెర్నింగ్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా పెట్టండి, దాంట్లో నేను క్లారిఫై చేస్తాను. సో ప్లీజ్ విజిట్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ youtube.com/Telugu సాఫ్ట్వేర్ హబ్. అన్ని తెలుగులోనే ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు నచ్చుతాయి. మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ కాన్సెప్ట్ పెడుతున్నాను. మీకు ఒక రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ చేయాలి, టాపిక్స్ కానీ అన్నిట్లో కూడా పెడుతున్నాను. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ విజిట్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.